আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সিএ সার্টিফিকেট লেভেলের ইনফরমেশন টেকনোলজি এই এপিসোডে আমরা চ্যাপ্টার 3 এর ইনপুট ডিভাইস নিয়ে আলোচনা করব। সিরিয়াল নাম্বার এই এপিসোডের 3.8 অর্থাৎ চ্যাপ্টার 3 এর 8 নম্বর এপিসোড। প্রথমে আমরা কম্পিউটার সিস্টেমসের মেইন ফাংশনগুলো দেখি। কম্পিউটার সিস্টেমসের মেইন ফাংশন হচ্ছে চারটা। প্রথম ফাংশন হচ্ছে ইনপুট, সেকেন্ড প্রসেসিং, থার্ড স্টোরেজ, ফোর্থ হচ্ছে আউটপুট। এই চারটা মেইন ফাংশন কম্পিউটার সিস্টেমের। Different types of peripherals are being used to perform these main functions of computer system. এই কম্পিউটার সিস্টেমসের এই ফাংশনগুলো পারফর্ম করতে ডিফারেন্ট টাইপস অফ পেরিফেরালস ইউজ করা হয়। আমরা এবার সেই পেরিফেরালস ডিভাইসগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। ইনপুট ডিভাইসেস অফ কম্পিউটার সিস্টেমস। ইনপুট ডিভাইসের ক্যাটাগরিগুলো আমরা দেখি। Number 1, pointing device. 2, text and character input device. 3, image and graphic input. 4, video and audio input device. 5, gaming input device. এই পাঁচটা ক্যাটাগরিতে টোটাল ইনপুট ডিভাইসকে ভাগ করা যায়। এই পর্যায়ে আমরা পয়েন্টিং ডিভাইস নিয়ে আলোচনা করব। পয়েন্টিং ডিভাইস হচ্ছে নাম্বার 1 ক্যাটাগরি অফ ইনপুট ডিভাইস। Pointing devices are used to move the cursor to the specific point. কম্পিউটারে কার্সরটা মুভ করার জন্য পয়েন্টিং ডিভাইস ইউজ করা হয়। Different types of pointing devices are mouse. Mouse, mostly common pointing device having two buttons known as right button and left button. Then trackball. Trackball, likely the ancient mechanical mouse with ball on the top which can be moved by the user's thumb for pointing the cursor. Then touchpad. Touchpad, alternative device of mouse having a pad with two buttons like mouse, specially used in laptop. Cursor can be moved by touching the pad with a single finger. Light pen is another types of pointing device used for drawing, writing text, selecting data on computer screen. Then touchscreen panels, specially made for computer or smartphone screen to control the device by touching with finger or another device. এই পর্যন্ত এই পাঁচটা পয়েন্টিং ডিভাইস ইউজ হয়। আমরা নেক্সট স্লাইডে যাব। এবার আমরা যতটুকু দেখলাম তার লার্নিং আউটকাম হিসেবে কিছু আমরা সেলফ টেস্ট করব এমসিকিউ বেসিস। Number 1, trackball is alternative device of mouse or mouse and keyboard. Which one is correct answer? Correct answer is A. Trackball is alternative device of mouse. Next question. Touchpad is pointing device or graphic input device. Which one is correct answer? Touchpad is pointing device. Next. Light pen is used for drawing, writing text, selecting date, or processing the data. Which one is correct answer? Correct answer is A. Light pen is used for drawing, writing text, selecting date. Next question. Touchscreen panels are input device or storage device. Which one is correct answer? Correct answer is A. Touchscreen panels are input device. Text and character input device is the second category of input device. আমরা এবার এর ডিফারেন্ট পেরিফেরালস সম্পর্কে দেখব। তো text and character input device used for entering special characters and alphanumeric data into computer. Types of text and character input devices are barcode reader. Barcode reader used to read the coded lines. Keyboard, like typewriter, having keys with different characters. OCR. OCR is the optical character reader, includes a scanner and software used to convert handwritten or printed data into digital form.
OMR. OMR means optical mark reader used to identify marks. MIR is the magnetic ink reader used to read characters created by magnetic materials. এবার আমরা self test করব। OCR A converts handwritten printed data into digital form. OCR identifies the marks. Which one is correct answer? Correct answer is A. OCR converts handwritten or printed data into digital form. Next question. MIR can read character created by magnetic materials. MIR can read the coded lines. Which one is correct answer? MIR can read character created by magnetic materials. Next question. OMR converts handwritten or printed data into digital form. OMR identifies the marks. Which one is correct answer? Correct answer is B. OMR identifies the marks. এবার আমরা ইমেজ এন্ড গ্রাফিক ইনপুট ডিভাইস সম্পর্কে দেখব। এটা হচ্ছে থার্ড ক্যাটাগরি। Devices used for entering image and graphic data into computer is the image and graphic input device. Types of image and graphic input devices. Number 1, scanner, then digital camera, smartphone camera. এই তিনটা peripheral device পাওয়া যায় ইমেজ এন্ড গ্রাফিক ইনপুট ডিভাইস হিসেবে। এবার আমরা সেলফ টেস্ট করব। Scanner, digital camera and smartphone camera are input devices used to input the data into computer system or output device of computer system. Which one is correct answer? Correct answer is A. Scanner, digital camera and smartphone camera are input devices used to input the data into computer system. Next category, audio and video input device. Devices used for entering audio and video data into computer are the audio and video input device. Types of audio and video input devices. Microphone, closed circuit camera, CC camera, then webcam. এই তিনটা ডিভাইস পাওয়া যায় peripheral device audio and video input device হিসেবে। Self test. Microphone is the audio input device or video input device. Which one is correct answer? Microphone is the audio input device. Number A is correct answer. Next, gaming input device. Another category of input device. Devices used for controlling or commanding in computer game is gaming input device. Types of gaming input devices are joystick, gamepad. এই দুটোই gaming input device হিসেবে ইউজ হয়। Our self test. Joystick is used to move the cursor to make a move in computer game, or joystick is used to input the text. Which one is correct answer? Correct answer is A. Joystick used to move the cursor to make a move in computer game. এই ছিল আমাদের এই এপিসোড যেখানে ইনপুট ডিভাইস নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম। Thank you very much.